What's up, fellas? In today's video, we're going to look at 7 common expressions used with set. بچه در این ویدیو 7 تا اصطلاحات جالب با set رو میخوایم بهتون آموزش بدیم. اگر آماده این که شروع کنیم. Let's get started. The first one is set about. What does it mean by set about? بچه set about در واقع کاری رو که با اراده میخواین شروع کنین رو ما میتونیم استفاده کنیم. در واقع یادتون باشه که اینها phrasal verb هستند و phrasal verb چی میتونه باشه؟ phrasal verb در واقع verbi هستش که با preposition میاد یا okay, this is kind of a verb that is linked or included with a preposition, right? Take a look at the meaning of that in English also, to start a project or decision by having enough determination. خب کاری رو با اراده شروع کردن و example ها و در واقع مثال ها رو با هم دیگه میتونیم مرور کنیم. He quickly set about starting his new company. در واقع با اراده زیاد شروع کرد که کارش رو یا بیزینسش یا همون کمپانیش رو شروع کنه. Or take a look at the second example. I said about learning French, right? من تصمیم گرفتم با اراده زبان فرانسوی رو شروع کنم یاد بگیرم. Okay, let's look at the second one and see what is this about. Okay, the next expression here with set, it's set in. Again, it's a phrasal verb and خب به فارسی معنیش میشه شروع کردن چیزی و احتمال داشتن اون. مثلا فرض کنید درد دندونتون شروع شده و هنوز تموم نشده و داره ادامه پیدا میکنه. خب باید چیکار کنید؟ باید برید دکتر یا هرچه. Okay, take a look at example. We will see that of course the meaning to start something and likely to continue. Okay, take a look at example. The first one. Oh, look, storm has set in. Oh, نگاه کن طوفان شروع شد یا طوفان شروع شده. در واقع اینجوری فارسیش میشه طوفان شروع شده و ادامه داره. Or my migraine has set in and I need to take another painkiller. دندون دردم شروع شد و دوباره باید یه قرص مسکن یا پینکلری بزنم بالا. Okay, let's look at the other one. Set off or set out. Actually, both are the same. You can use it alternatively. If you want, you can use set off. If you want, you can use set out. Both the same meaning. Or what does it mean by that? It means to start a journey, right? Or in Farsi or in Persian, به سفر رفتن. سفری رو شروع کردن. آغاز سفر. Okay, and take a look at example of that. We are going to set out tomorrow morning. ما فردا صبح به سفر خواهیم رفت. یا میریم به سفر tomorrow morning, right? They set off their journey last weekend. هفته پیش رفتن مسافرت. خیلی راحت و فارسی و روون میشه گفت. Okay, what is the next one? Set on. What does it mean by set on? با شدت و خشونت به کسی حمله کردن با خشونت و شدت بسیار زیاد مثل پلیس یا هر کسی دیگه. Okay, look at the English example of that, to attack someone violently, right? Or we can say as an example, the police decided to set on the riots. پلیس تصمیم گرفت به شورشگران یا همون چی بهشون میگن اونایی که حمله میکنن و اموال عمومی رو خراب میکنن تصمیم گرفت آشوبگران حمله کرد بهشون که با خشونت همراه بود. Or take a look at the second example. The thief set on the man on the Park Avenue. اون دزد حمله کرد به مرده و با خشونت شروع کرد به زدن و در واقع حمله کردن به اون. Or look at the other phrasal verbs here. It's a very interesting one. Set up. بچه‌ها set up خیلی جالبه و فارسیش در واقع خیلی جالب در میاد. دست و پا کردن یه بیزینسی رو برای خودمون راه بندازیم. Okay, take a look at English meaning of that, to start a business or organizations. Or also you can say to establish, as you know, it's a good vocabulary to use, to establish a business. As an example, you can say, I'm tired of working for him. I will set up my own business soon. بابا خسته شدم واسه براش کار کردم. یه بیزینس خودم رو میخوام راه بندازم دیگه ها. یا همون بیزینس رو برای خودم دست و پا کنم. I'm raising money to set up a new business. من دارم یه پولی جمع میکنم که یه بیزینسی رو راه بندازم. Okay, the next one, all set. این خیلی قشنگ و خیلی باحال بچه‌ها. All set, حاضر و آماده ایم. All set, let's get started, right? If you're all set. For example, to be completely ready for doing something or to be ready for doing whatever you want to do. I'm all set now. Let's go. آماده و حاضرم. بریم دیگه. And is everything all set? همه چی عالیه، همه چی آماده است، همه چی حاضره. Like and subscribe. See you next video.